So today's topic is SMART goals for behavior selection. That means when we select a goal, it should be specific, measurable, attainable, relevant and time bound. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనం అడిషన్ నేర్పిస్తున్నాం. అడిషన్ నేర్పిస్తే అది సింగిల్ డిజిటా, డబల్ డిజిటా, ఎందుకు నేర్పిస్తున్నాం? అదొక మనకి ఒక ఐడియా ఉండాలన్నమాట. ఏం నేర్పిస్తున్నాం, ఎందుకు నేర్పిస్తున్నాము అని. సో ఆ స్పెసిఫిక్ టార్గెట్ ఏంటి ఇక్కడ? సింగిల్ డిజిట్ అడిషన్. అది ఎప్పటి వరకు నేర్పిస్తాం, ఎలా నేర్పిస్తున్నాం. సో సింగిల్ డిజిట్ అడిషన్లో 5 5 2 2 3 3 అని కాకుండా సేమ్ నెంబర్సా, డిఫరెంట్ నెంబర్సా, విత్ ఇన్ 1 to 10 నెంబర్స్ లోపల 1 నుంచి 20 అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ మోర్ దెన్ 1000 నెంబర్స్ అండ్ ఇన్ఫినిటీ. సో వెన్ వీఆర్ టేకింగ్ స్పెసిఫిక్ 1 to 5 digits. So when we take 1 2 3 4 5, within these numbers we can teach them addition. So like 5 plus 1, 3 plus 4, 4 plus 5, 5 plus 3. So that's how we can teach them addition, and it is measurable. How? When we take, today I'm going to teach addition from 1 to 5 numbers, only 2 digits, like 5 plus 4, 4 plus 5. Sometimes it's very hard for them to understand 5 plus 4 and 4 plus 5 is same. So it takes time for them to understand and how it is going, whether we are able to do it or not. అయితే అది 45 minutesలో ఎన్నిసార్లు నేర్పించగలుగుతున్నాం? అలా విత్ ఇన్ ఎ వీకా, విత్ ఇన్ 3 days. ఇఫ్ దే ఆర్ స్లో లెర్నర్స్, దే టేక్ సమ్ టైమ్, వీక్ తీసుకుంటారు. ఇఫ్ దే లెర్న్ వెరీ క్విక్లీ, దే విల్ టేక్ ఓన్లీ 3 days టు లెర్న్. అటైనబుల్. If they know numbers and what that number mean. 1 అంటే ఓన్లీ సింగిల్ డిజిట్. ఆ క్వాంటిటీ, 1కి మీనింగ్ క్వాంటిటీ ఏదైనా ఉండని. 1 అంటే ఏంటి, 2 అంటే ఏంటి, 3 అంటే ఏంటి, అది వాళ్ళకి తెలిస్తే మనం దాన్ని abstractకి తీసుకెళ్ళగలుగుతాం. ఇఫ్ దే డోంట్ నో, వీ విల్ టీచ్ దెమ్ ఇన్ కాంక్రీట్ మెథడ్. సో అది అటైనబుల్ ఉందా లేదా. ఇఫ్ దే డోంట్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ద నెంబర్స్, వీ వోంట్ టీచ్ దెమ్ అడిషన్. So before teaching addition, they should have a basic knowledge. That means attainable it should be. Relevant. If the child doesn't need addition, we won't teach him. And if he needs double digit addition and we are teaching single digit addition, and why, అది మనకు తెలిస్తే అది రిలవెంట్ అవుతుంది. టైం బౌండ్. ఒక టైం పెట్టుకోవాలి. ఎందుకు అని అంటే విత్ ఇన్ దిస్ టైమ్ హౌ మచ్ ద చైల్డ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు అచీవ్, ఎలా అచీవ్ చేస్తున్నాడు, ఎందుకు ల్యాక్ అవుతుంది. సో దట్ we will change the teaching strategies, or we will see where is he lacking, whether it is problem in memorizing, whether it's problem in calculating, whether it's problem in understanding, whether it's problem in communication. What his learning way is different, our learning pace is different, and with whom he is able to learn. All these things are matters, and we need to check again and again the SMART goals. And if it is a specific thing, we will keep the specific thing, measurable thing and attainable, relevant, but time bound. We should not limit sometimes only for 45 minutes. Sometimes it may exceed, but విత్ ఇన్ ఎ వీక్ అన్నది అలా పెట్టుకున్నాము అంటే పర్ డే 45 minutes కంటే కొంచెం ఎక్సీడ్ అయినా పర్లేదు, బట్ వీ విల్ సీ దట్ ద చైల్డ్ అచీవ్స్ హిస్ గోల్ ఆర్ హర్ గోల్.